Hello and good morning friends. Welcome to the channel Travel with Robi. আজকে বেরিয়ে পড়েছি আমরা বেলপাহাড়ি। থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতেই পারছেন আমরা একটা গ্রুপ রাইডিং করব। আমাদের গ্রুপের মিট আপ পয়েন্ট হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। তো আমি এখন বালি থেকেই বেরোলাম। আমি আর দক্ষিণেশ্বর যাব না, আমি এখন যাব সবার আগে পেট্রোল পাম্পে। পেট্রোল ভরে আমি বালিতেই ওয়েট করব এবং ওরা যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে এখান দিয়ে পাস করবে আমি তখন ওদের সঙ্গে অ্যাটাচ হব। তো ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন, ভালো লাগবে। আমি টোটাল আমাদের রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স এবং কোথায় কোথায় যাচ্ছি কীভাবে সমস্ত ডিটেলস আমি আপনাদের দেখাতে থাকবো। ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগবে। আমার পেট্রোল পাম্পে তেল ভরতে একটু লেট হয়ে গেছিলো, তাই কিছু রাইডার্স আগে বেরিয়ে গেছে, বাকিরা সঙ্গেই আছে, আমি তাদের সাথেই আছি। তো আমাদের নেক্সট স্টপ হচ্ছে কোলাঘাট। তো আমরা কোলাঘাটে ওখানে হল্ট করব ব্রেকফাস্টের জন্য। ব্রেকফাস্ট করে ওখান থেকে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ব। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা ভালো লাগবে। আমাদের গ্রুপে কিছু রাইডার্স আমার সামনেই যাচ্ছে। তো আমরা এখন ধুলোগড় টোল ট্যাক্স পার করছি। বাকি যত রাইডার্স আছে সবাই পেছনেই আছে। দেখতেই পাচ্ছ এখন আমরা ধুলাগড় টোল ট্যাক্স পার করছি। এই সময় রাস্তার ভিজিবিলিটি অনেক কম, কারণ পুরো কুয়াশা ভর্তি। যত বেলা বাড়বে এটা আরও ক্লিন হবে, কারণ খুব বেশি দূরে দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার জন্য।
যত বেলা বাড়ছে সামনের ভিজিবিলিটি আরও ক্লিন হচ্ছে এবং অসম দেখতে লাগছে সামনেটা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তবে এর থেকে অনেক ভালো ভিউ আমরা পাবো যখন আমরা ঝাড়খণ্ডে এন্ট্রি করব। ঝাড়খণ্ডে এর থেকে অনেক বেটার ভিউ। ভিডিও সঙ্গে থাকুন, আমি পুরোটাই দেখাবো। আমরা এখন কোলাঘাট ঢুকছি। এই কোলাঘাটের ব্রিজ পার করছি আমরা এখন। তো এখানে 10 থেকে 15 মিনিটের একটা হল্ট নেব। যারা আমরা আগে পিছনে হয়ে গেছি সবাই এক জায়গায় হয়ে যাব এবং এখান থেকে আবার আমরা খড়গপুর হয়ে ঝাড়গ্রাম হয়ে আমরা বেলপাহাড়ি ঢুকবো। তো এখানে আমরা ব্রেকফাস্টটাও সেরে নেবো, সঙ্গে থাকুন। আমরা হাইওয়েটা ছেড়ে দিয়ে বাদিকে যে সার্ভিস রোডটা আছে সেই সার্ভিস রোডটা আমরা ধরলাম, কারণ আমরা এখানে একটু 10 মিনিটের একটা ব্রেক দেবো, তারপর আবার আমরা রওনা দেবো। আমরা ফাইনালি এসে গেছি এখানে নিউ তারামা হোটেল। এখানে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক দেবো। এখানে বাকি সবাইরাও এসে গেছে, কিছু রাইডার্স পেছনে আছে, তো তারাও আসছে। তারপর এখান থেকে একসাথে সবাই আবার ব্রেক করে রওনা দেব। তো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট। তো আমরা এখান থেকে এবার বেরিয়ে যাব। নেক্সট আমরা 5-7 মিনিটের জন্য একটা ছোট্ট হল্ট দেবো, সেটা হচ্ছে খড়গপুরে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে যাব।
সোজা এইখান থেকে একটা ডাইভারশন হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ বাঁদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, এটা চলে গেছে সোজা মেচেদা, দীঘা, হলদিয়া। আর এই সোজা যে রাস্তাটা যাচ্ছি আমরা, এটা চলে যাচ্ছে সোজা খড়গপুর। আমরা এখন ডেবরা টোল প্লাজা ক্রস করছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এটা হচ্ছে ডেবরা টোল প্লাজা, এটা ক্রস করে আমরা সোজা এগিয়ে যাব। খড়গপুর ঢুকে গেছি। বাদিকে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে খড়গপুর সিটির দিকে। তো আমরা ছোট্ট একটা ডান দিকে টার্ন আছে, এই টার্ন দিয়ে আমরা সোজা ঝাড়গ্রামের দিকে চলে যাব।
ঝাড়গ্রামে এন্ট্রি করে নিয়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনের ভিউটা, অসম ভিউ, খুব সুন্দর, মানে জাস্ট বলে বোঝানো যাবে না। দু সাইডে জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, গাছের ছাওয়াগুলো রাস্তার মধ্যে আছড়ে পড়েছে। ওয়াও, রাস্তা খুব সুন্দর রাস্তা। আর এরকম রাইডিংয়ে এরকম রাস্তা যদি পাওয়া যায় তাহলে মনে হয় যেন আরও চালাই। মানে কোনো রকম কোনো জায়গায় কোনো গর্ত বা কিছু অ্যাডজাস্ট আমি তো পাইনি। একদম পরিষ্কার নিট অ্যান্ড ক্লিন, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর যদি সেরকম কোনো কন্ডিশন হতো তাহলে গাড়ি আমি এইভাবে চালাতে পারতাম না।
ফাইনালি আমরা চলে এসেছি বেলপাহাড়ি। একদম গেস্ট হাউসেই যাবো ডাইরেক্ট। আমাদের গেস্ট হাউস যে গেস্ট হাউস আমাদের বুক করা আছে লাল পিঁপড়ে, খুব ভালো গেস্ট হাউস। তো বুকিংয়ের জন্য কোথায় কীভাবে করতে হবে সব ডিটেলস আমি বলে দেবো, যাতে কোনো রকম তোমাদের অসুবিধা না হয় বুকিং করতে। তো আর গেস্ট হাউসটা ভালো করে ঘুরিয়েও দেখাবো, রুমগুলো কেমন। তো সব রকম বিধি ব্যবস্থাই খুব ভালো গেস্ট হাউসে। তো দেখো, ভালো লাগবে। আর গেস্ট হাউসের যে কন্ট্যাক্ট পারসন আছে তার নাম্বারও আমি দিয়ে দেবো, তাতে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। নেক্সট ভিডিওতে আমি এখানকার সমস্ত সাইট সিন যা যা আছে সেগুলো কভার করব, এবং সঙ্গে আমরা তার সাথে আমরা অফরোডিংও করব। তো সেই সমস্ত ভিডিও আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো তোমাদের।